Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys palakasin guys yung signal ng ating dito SIM guys, no. So share ko sa inyo to guys yung IPN natin guys na kasing lakas guys ng 5G guys, no. So IPN dito IPN 5G guys. So ngayon guys, para ma-set up natin guys yung IPN natin na yun guys, ay magpunta lang tayo dito guys sa ating settings guys, no. So kung makita nyo guys, ito yung settings natin guys, yan. So click natin yan. So punta tayo guys sa settings guys, no, para ma-set up natin guys yung dito IPN 5G natin guys. So ngayon guys, i-click natin guys yung dual SIM and cellular network guys. So sa inyo guys, hanapin lang nyo guys, no. So minsan nakalagay sa inyo cellular network or dual SIM guys. So basta nasa SIM card information guys, no. Ngayon guys, click natin yan. So pagka-click natin yan guys, ay makita natin dito guys yung SIM information ng settings natin guys. So ngayon guys, nandito guys yung SIM 1 ko. So ito guys yung dito SIM ko. So ngayon guys, click tayo dyan. So pagka-click natin yan guys, ay makita natin dito guys, hanapin natin dito guys yung access point name guys. Dito sa baba na ito guys, yan. So click natin guys yung access point name. So click natin yan. So pagka-click natin yan guys, ay ito yung lalabas guys, no. So dito guys ay maggagawa tayo guys ng panibagong dito IPN 5G natin guys. Yan. So meron na akong ginawa dito guys ng mga IPN. So goods naman, stable naman siya. Pero may bago pa ako dito guys na ituturo sa inyo guys na bagong IPN natin guys. So click natin guys yung plus na ito. Yan. So click natin yung plus. So pagka-click natin guys ng plus guys, ay nandito na tayo guys sa setup ng IPN natin guys. So new IPN guys. So yung IPN natin na ito guys, papangalanan natin guys na click natin guys yung not set na ito. Yan, so click natin not set. So yung IPN 5G natin dito IPN 5G natin guys, ay papangalanan lang natin guys na dito IPN 5G. Yan. So kasing lakas lang ito guys ng naka 5G network guys, no. So kung ngayon guys, para ma-save natin, click lang natin guys yung save. Ayan. So next naman tayo dito guys sa IPN. So click natin to guys, click natin yung not set. So IPN natin guys, PUBG, 5G, COS 2.0 guys, yan. So 5G COZ 2.0 guys. So yan yung IPN natin guys. So click natin guys yung save para ma-save natin. Yan. Tapos next naman tayo dito guys sa ating username. So lagyan natin dito guys sa username natin. So lagyan natin guys ng username. Username natin guys at 5G dito IPN. Dito IPN. So yan yung yan yung username natin guys. Tapos click natin guys yung save. Yan. So dapat magaya nyo yan siya guys, no. At 5G, capital letter ng G, tapos small letter na dito IPN. Tapos click natin guys yung save guys. Yan. Tapos lagyan natin guys ng password. So password natin, click natin guys yung not set. Yan. So pagka-click natin yan guys, ay magta-type tayo dito guys ng password natin. So i-password natin at capital dito. Tapos small letter. Capital yung D guys, no. Tapos yung I small na guys. Ganyan. Dito TO. Tapos small letter pa rin guys, APN. 2024. So yan yung password natin guys, no. Tapos click natin guys yung save na ito guys. Yan. So click natin yung save na yan. Tapos next naman tayo dito guys sa server niya guys. So server niya guys ay sim ano lang siya guys, no. Server tayo guys, www.google.com. Yan, tapos click natin guys yung save. Yan, so click natin save guys. So yan yung server niya guys, no. Tapos next naman tayo dito guys sa authentication type natin guys. So hanapin na natin dito guys authentication type. So kung makita nyo guys, ito yung authentication type natin. So click natin yung guys yung not set. So pop lang tayo guys. Authentication pop guys. So pwedeng pop or chop guys. Pwede rin pop guys, no. So pero yung pipiliin natin dito guys, pop guys, yan. So click lang natin guys yung pop. Yan, tapos next naman tayo guys sa APN natin.
So APN type natin guys. So naka-default tayo guys, no. So click lang natin guys yung not set. So APN type natin guys. So default guys. Yan. So default lang, tapos click natin guys yung save. Yan. Tapos next naman tayo guys sa APN protocol. So APN protocol niya guys, iset rin natin ito guys. So gagawin natin guys IPv4 with IPv6 guys. Yan. So set natin to guys. Yan. Tapos yung APN roaming protocol niya guys ay IPv4 IPv6 guys. Yan. So pipiliin pa rin natin ito guys. Ito. So click natin yan. Yan. Tapos next naman tayo dito guys sa bearer natin guys. So dito sa bearer natin guys, click lang natin guys. Yan. So kung nakalagay sa inyo guys LTE, gawin lang nyo guys ano guys, no, unspecified guys, para pangkalatan guys, no. So click lang natin to guys, unspecified guys, no. So click lang natin yan. Yan. So tapos i-back lang natin. Tapos para ma-save natin to guys, click lang natin ito guys, yung save na ito guys. Yan. So bago nyo guys i-save to guys, i-review nyo guys kapag tama yung na-input nyo guys dito guys na mga info guys, no. Yan. So kapag okay na siya guys, i-click lang natin guys yung save na ito guys. Yan. So click natin guys yung save. Yan. So tapos ilipat na natin guys sa dito APN 5G guys. So ito na siya yung ginawa natin guys, no. Yan. So ngayon guys, ilipat na natin yan. So para malipat natin, click lang natin yan sa gilid dito. Yan. So click lang natin dyan. Yan. So nalipat na siya guys, no. So kapag tapos natin lipat yan guys, so wait lang guys. Yan. So pagkatapos natin lipat yan guys, ay back lang natin guys, no. So back natin yan guys. Yan. So ngayon, ang gagawin na natin guys ay i-refresh natin guys yung data natin. So para ma-refresh natin guys, ay magpunta lang tayo dito guys. Dito guys sa ating dito. Yan. So makita nyo guys yung airplane mode. Kailangan natin guys i-airplane mode guys para ma-refresh natin guys yung network ng SIM natin guys. So click natin guys yung airplane mode na ito guys. So magbilang lang tayo 5 seconds. So 1, 2, 3, 4, 5. So kapag okay na guys, naka 5 seconds na guys. So enable natin guys yung airplane mode natin. Yan. So na-refresh na guys yung data natin. So ngayon guys, papakita natin guys kung gaano kalakas guys yung ginawa nating dito APN 5G guys sa ating speed test dito guys. So kung makita naman nyo guys, nandito pa rin kami sa kulob na ano guys, na area guys. Kung makita nyo guys, hindi puno guys yung ating signal guys. Okay? So medyo masama guys yung papanahon namin dito sa amin guys, pero subukan pa rin natin guys kung gaano kalakas yung ginawa nating VPN guys, no. So rain or shine guys, try natin guys, tignan guys kung gaano kalakas guys yung dito APN 5G natin. So ngayon guys, ay access na natin guys yung speed test natin. So ta-try natin guys, no. So wait lang natin guys, naglo-loading siya guys, no. So try natin guys, no, kung gaano kalakas guys yung area natin guys ay looban guys, no. Yan. So click lang natin guys yung go na ito. So click natin guys yung go. So naka dito si Mao guys, no. So tignan natin guys kung gaano kalakas guys yung Mbps niya guys. So kahit pumalo lang siya guys ng ano guys, ng 30, okay na tayo guys, no. Pero tignan naman nyo guys kung gaano ka ano guys, no, yung Mbps niya guys. Yan, umabot siya guys ng 42.5 Mbps guys, no. So tignan naman natin guys yung upload Mbps niya kung gaano kalakas guys. Kahit tulang guys yung upload Mbps niya guys, so malakas na yun siya guys, no. Yan. So tignan naman nyo guys kung gaano kalakas guys yung 5G APN natin guys na ginawa guys, no. So partida guys yung signal natin guys ay hindi pa yan siya full guys, no. So medyo may na yung signal sa amin dito guys kasi nga kulob dito guys sa loob. So try niyo guys sa area nyo guys kung gaano rin kalakas guys yung APN natin guys na sinet up sa ating settings guys. Okay? So hanggang dito lang guys, no. I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. So maraming salamat sa panonood guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.